Record switch to silent pause button mark pause button. Ayun, magandang araw po muli dito sa Master B Channel. At siyempre, meron na naman po tayong Is 3 p.m. bagong tutorial na kung saan ay mapapakinabangan nyo na naman po ang tutorial na ito. So, ang tutorial po na ito ay New notification from Messenger and stop button. kagaya nga ng title ng tutorial natin, ESP remote o di kaya naman Jisoo remote. Yun, so sa mga may PC, siyempre alam nyo na yung remote sa PC, yung NVDA remote, no? So sa Jisoo meron na rin po. So dito ituturo natin yung tamang paggamit ng SP remote. So dalawa yung gagamitin nating phone para ma-navigate natin. So ito yung kukontrolin natin, ito. Yan. Yan yung Samsung. So mamaya papalitan natin yan ng voice. Ilagay natin sa Google Text to Speech para hindi nakakalito. So ang kukontrol na cellphone, ito. Settings button 0/1/5 standard quality. Yan. So ito yung mag-control. So i-connect natin sa Bluetooth speaker yung i-connect natin sa Bluetooth speaker yung kukontrolin natin para marinig nyo. Homes Messenger. Connect ko lang. So, audio recorder yung ginagamit natin ngayon kasi hindi ko pa kabisado yung paggamit ng screen recorder dito sa sa bago nating gamit. The Bluetooth device is connected successfully. Ayan. So gagawin natin, palitan natin ng voice. Navigate up button. Text preferred engine EDI with TDS. Preferred engine. Navigate up preferred engine. Uncheck Samsung text to speech engine. Uncheck speech recognition and synthesis from Google. Uncheck Samsung text to speech engine. Itong Samsung text to speech na lang para mas mabilis. Check. Home. Check uncheck speech recognition and synthesis from Google. Uncheck Jisoo Plus. Yan, so Home. Set recent close all button. Home screen page 1 of 1 default page. medyo bagal natin. 70. 65. Yan. Facebook. Messenger. Facebook. So ang gagawin nyo para magamit nyo si SP remote, punta lang kayo ng download additional resources ng Jisoo. Jisoo tayo. Main menu. Main menu. Jisoo settings. Yan. Jisoo Plus. Jisoo settings, tapos yan, nandito na tayo sa loob, no? Advanced settings. Extensions. Tools. Download additional resources. Yeah. Pa lang. So yun, download additional resources na tayo. More. Download additional resources. Yan, so dyan sa loob ng download additional resources, tap natin. Download additional resources. Download additional resources. Downloaded resources. GitHub. Jisoo Plus. Application. Sound scheme. Gesture scheme. For application gesture scheme. Hotkey scheme. For application hotkey extensions. Tools. Yan, piliin nyo lang po yung tools. Yan, so pag napili nyo na po yung tools. 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 Enter keyword text box. Yan, so sabi nyo enter keyword. So, itype nyo lang dito, remote. So, ang pinaka-latest po ngayon na remote ay version 4.9. Pero nakadepende po yan. Kung halimbawa, mapapakinggan nyo po yung tutorial na ito sa mga susunod pa na buwan, ganon, maaari pong maglabas pa ng mas updated na version, no? So, basta piliin nyo na lang po dito yung pagka medyo matagal nyo na pong naminig nyo po yung tutorial nito, mga ilang buwan na gano'n, ilang araw na yung nakakalipas, check nyo lang po dito yung pinakamataas na version kung meron ng mas mataas sa 4.9. So, yun, dito po nakadepende kasi. Pero sa ngayon, ang pinakabago pong remote ngayon ay 4.9 version. So,
i-type natin yung remote. R Romeo, R, E Echo, Re, M Mike Ren, O Oscar Remo, T Tango, Remote, E Echo, Remote, Yan, so sabi niya remote. Download natin. All button. Hanapin natin yung version 4.9. More S S S S S S S S SV SV Remote V4.0 Edit Site SV S S S SV SV Remote V4 SV Remote S S S SV SV S SV SV Remote Darshan and .xpk SV Remote V3.0 Romana Dev Tools Remote All But Remote Tool S S S S SV Remote V4.9 Matakim 786 and .xpk Yan, so SV Remote V4.9 download natin yan. 786 download button cancel button download button. Please wait. Overwrite tools. SV Remote V4.9. Okay button. Successfully imported. Yan, so na-download na natin siya. So ang gagawin natin, dahil ito yung kukontrolin no, na cellphone, tap nyo lang yung experiment. Tool. Enter new button. More option. SV Remote V4.9. Yan. SV Remote V4.9. So swipe nyo lang. SV. What's your choice? Cancel. Post button. Client button. So may dalawang pamimilian po dito, host at saka client. So yung host, ibig sabihin ikaw yung magko-control. Ngayon yung client naman, yun yung kukontrolin, ipapakontrol mo yung phone mo. So dahil itong naka Samsung text to speech ang kukontrolin natin, piliin natin dito yung client. Post button. Client button. Yan, client. Okay button. Share. 0 at 83 times 10 to the power of 70 749 DF487. Yan yung code na isi-share natin sa ko-control sa ating phone, no. So nag-iiba-iba po yung code na yan. Bawat tap niyo po ng client, nag-iiba-iba, parang parang OTP gano'n, 'di ba? Nag-iiba-iba yung OTP. Parang gano'n din po ito. So piliin natin dito yung messenger. Copy bot nearby ship bot messenger Revan Castro Joy Demo mess Revan Cat bot messenger messenger. Send natin sa account ko, no. Send back button. Create group search bot messenger. Send button bot message search. M Mike M Alpha A T Tango R Romeo R E Bravo E delete B deleted D Victor V I India I N November N clear query but Marvin Aguinaldo send button. Sending double tap to undo. Yan, so na-send natin. So ang gagawin natin, ilagay na natin yung phone sa sa ilatag na natin kasi ko-controlin na ng pinaka main device natin na yung nagre-record. So check natin. Home message close all button. Home screen page 1 of 1 default page. So check natin ngayon dito. Apps list button. Phone. File search. Voice message. Apps list messenger. So dito. Messenger. Peace selects unread Beto, unread John, Antoinette Damada Edwin, Aaron active now. Unread local Avelita Shea, Derry Domingo J. Derry, unread Antoinette Damada Aaron active. Mariah Liana Santi active now. Uy, ba't nawala yung code? Wait lang, nawala. Highlights. Avelita Shea, unread Antoinette Damada Edwin, Aaron active now. Mariah Zaire, Derry John, Domingo, Derry John, unread Antoinette Damada Edwin, Aaron active now. Message apps list button. Hindi yata nag-send. Wait lang. Ulitin natin. Main menu. Main Joshua settings. Joshua Plus. Extensions. Tools. Download additional resources. Download additional custom other resources. Ay, mali. Download additional resources. Tools. Dito tayo. Tools. Tools. Enter new more options button. SV Remote V4.9. SV Remote V4.9 client button. Client. Okay, share. 0 pop near button. Revan Joy Demo Messenger. Revan Castro Messenger. Joy to Julie Bartolome My Drive Drive. Quick share. Messenger chats. Messenger. So Send back. Create search. Your store. Send add button. Resend. Beto bait. Send button. Beto Pixar appetizer to send button. Marvin Aguinaldo send button. send natin. Sending double tap Marvin undo button. Marvin undo button.
Marvin Aguinaldo sent button unavailable. Yan, so Tissue home. Messenger. check natin ngayon kung pumasok na dito. Phone messaging. File search. Voice messenger. Apps list. But messenger. Chats. Unread. Unread. Marvin Ag. Marvin ito na. Ag. Antoinette. Unread. Beto. Marvin Aguinaldo. Atomic. Take photo. Open more actions. But 0F83E7E749DF. Overlay with message panel. Reply. Copy. Yan. 0F83E7E700. Messenger. So, pasok tayo ulit ng Giso. Ruthless Pix. Micro. Music. Mat Light. G2O Light. Yan, G2O dito tayo. Light. Advanced setting. Extend tools. Tools. Tool. Enter new. More SP Remote V4.9. So, tap natin. SP Remote V. SP Remote V. What's your choice? Developer. Cancel. Host button. So, tap natin itong host. SP Remote V. SP Enter token 3 peer. Showing English. US. QWERTY. Keyboard. Dito natin ipipaste yung code na galing kay ano kanina, yung sa Samsung, no? So, paste natin dito. 0F83. Okay. Okay natin. SP Remote English. You host ready 3 period. Yan, host ready, sabi niya. So, ang gagawin natin dito, Host left but right button. itong swipe right, ito yung, yan, no? Left right button. Itong right, na sinasabi, ito yung next item. Tap natin. Telegram. Yan, no? Telegram. YouTube. So, YouTube. medyo nadi-delay kasi siyempre sa internet yan, no? Kaya medyo, medyo nadi-delay. Pero at least nakakatulong to pag halimbawa may mga ipapaayos po yung inyo pong mga kaibigan. So, nakakatulong po ito para at least kahit pabagal, maayos pa rin yung mga, yung mga problema nila sa kanilang mga phone. So, Left but right but left button. siyempre itong left, Telegram. yan, pabalik. Tell right up button. Itong app ang hindi ko sigurado, siguro scroll ito. Down button. Yan. Kasi hindi gumagalaw eh. Pang-scroll siguro ito. Click button. So kung gusto nyong makita yung lahat ng nandun sa screen ng kinokontrol po ninyo na phone, bawa, medyo, kasi pagka right saka left kayo, medyo mabagal yun para makita nyo lahat ng screen o yung mga nandun sa screen nya. So para mas mabilis, itap nyo yung Log enable select explore button. itap nyo lang yung explore para makita nyo lahat yung mga item sa screen po ng kinokontrol po ninyo. So itap natin itong explore. Loading. Yan. Gesture scheme of SP remote SP Facebook Messenger. So ito na yung mga nandun sa kinokontrol natin na phone. Ito yung nagpakita na. Telegram, YouTube. Play Store. Yan. Shopee. Lazada. Chat. Sys. Yan. Phone. Sys Chat. Lazada. Shopee. Play Store. YouTube. Telegram. YouTube. So tap natin itong YouTube. Explore button. YouTube. Yan. YouTube. Selected home. YouTube. YouTube. Morphs YouTube. SP remote YouTube. Create video or search. Filters. Explore menu. So ito na. Nasa loob pa rin tayo ng explore, no? All music. Film news. And reggae. Mixes. And Contadia. 31 tap to watch live. And Contadia. Ano ba magandang i-play dito? Home. Home. Subscriptions. New content is Ang hindi nyo lang po magalaw dito yung pag-search, hindi po pwedeng mag-search dito. Subukan natin. Filters. Search. Create search. Close button. Search. Search. SP remote V4. SP Navic search. Voice search. Search YouTube. Close button. Yan. So, hindi pwedeng mag-type, no? SP Navic search. Voice search. Cancel. Down button. Up button. So, yan. SP remote Yun lang po hindi natin 4.9. magagawa dito. Hindi po tayo makapag-search, no? Ng item. So, Up button. S navigate search voice search. Cancel. Down button. Cancel. tap nyo lang yung cancel na yan. Close button. Yan. SP search. Left button. Right button. Up button. Down button. Click button. Ngayon, kung gusto nyo mag-back, halimbawa, lilipat tayo ng ibang application.
long enables explore button. More exit button. Close X more functions button. Yan, tap nyo lang po yung more function. SP remote view. SP remote back. Home. Recent apps. Yan, tap nyo lang yung recent app at pwede nyo nang i-close yung mga ano. Depende po sa tatlo. Kompleto naman yan, home, back, saka recent app. Pero para mas madali, tap natin yan. Yan. Function menu. Home. Recent Yan. apps. Main input. Cancel. Button. So, para makabalik kayo doon sa pinaka-main, doon sa pinaka-main, kasi nandito kayo sa loob na, more function. So, tap nyo lang yung cancel. More functions Yan. button. Enables explore button. Tapos, tap nyo yung explore para mas mabilis. Loading. More exit. Close SP recent SP YouTube. Advanced search. More option. Close all. Yun o, may nakalagay na close all. Tap natin. Recent apps. Close all button. Yan. Screen page 1 of 1. Default page. So, na-close na natin. 4.9. Ano pa ba yung magandang gawin dito? Alimbawa, ito ko maisip Tap natin yung Facebook. SP Face Messenger. Facebook. Facebook na lang Home tayo, no? screen. Page 1 of 1. Facebook. Select left but right but up but down. Click but long click and SP remote face create search. Messaging feed. Video. Friends. Tab 3 of 6. Video feed. Tab messaging. So, ayun. Nakikita nyo naman po yung mga tap natin itong messages. Tap natin kung makapasok tayo sa Messenger. Disable the remote jet messaging button. Selected chat. Yan. People Selected explore unread more messages. exit Tab but 1 close by SP people chat selected chats. Unread messages. Tab Wala kasi 1 of ako 3. maisip na gawin Pero, ayun. Explore na lang dito. Tayo, no? At least maituro ko din yung tamang paggamit ng SP Remote. So, All chat chats. New mess search. Sets share of your note. Santi Anya meeting at Santi. So, halimbawa, example, no? Halimbawa, gusto niyang ipaayos yung Giso. So, para makapasok kayo ng mabilis sa Giso, halimbawa, mayroon siyang problema sa Giso, no? Gagawin nyo lang, On Saturn. Set new message. Chats. All chat. SP up button. Down button. Cancel. yan. Button. Tap nyo lang yung cancel para mawala yung yung explore. Kasi naka-explore yan Nandun lahat ang application. Left button. Yan. Right button. Up button. Down button. Click button. Long click button. Enable / explore. More functions button. Tap nyo lang yung more function. SP remote V4. SP back. Home. Recent apps. Function main menu. Tapos main menu. Main menu. Function menu. Yan. Main menu. Input. Cancel. Customs SP back. Home. Recent app. Function main input. Cancel. But custom CMD. But cancel input. But cancel. But custom CMD. Itong custom na to, SP remote V custom CMD. Yan, tap natin. SP remote V SP enter code to execute 3 period text box. siguro ang tingin ko dito, ito yung code ng mga extension. So, kung para mas mabilis siguro, kung meron kayong gustong i-execute, yan, pwede nyo i-enter dito. Yan, Cancel. cancel natin. Button. More functions button. Enable long click button. Click down button. Up button. Down click long enables explore more explore button. So, nasa loob na tayo ng ng main menu. So, tap natin yung explore para makita natin lahat yung mga nandyan sa main menu. Pwede naman kayong mag-swipe right o kaya swipe left, pero mabagal pa yun. Mas maganda kung explore na lang para mas mabilis. Gesture scheme of SP or SP main G2 open a new G2O settings. So, nandyan yung mga nasa loob. Tap natin yan. Explore button. Loading. Messenger. G Visual Messenger. Yan. SP remote G2O SP Alt 2. Chat new message search. Sets the share of your note. Santi Anya me Santi. Margin S on Santi. Ay, nasa loob pa tayo ng Chat 2 all S up button. Wait lang. Down button. Can't Santi. I-back lang natin yung Margin active now. i-tap natin yung i-back natin yung messenger kasi nasa loob pa tayo ng messenger. Yun nga lang medyo kailangan talaga hanapin nyo yung back dito kasi pag ibaback nyo gamit po yung yung back talaga sa phone nyo maalis kayo dito sa SP Remote. So kailangan para makapag-back kayo sa sa kinokontrol yung phone, kailangan hanapin nyo po yung more function tapos back. So hanapin natin. On Saturn shift sensor new chat 2. All SP up button. Down button. Cancel. Button. So tap natin yung cancel. Explore button. Pag nasa loob kasi kayo ng explore,
mayroon panapin yung yung more function, kaya itap nyo yung cancel para bumalik sa pinaka main. More exit button. More New functions. notification New from note. Messenger New note of Super SD Friends back. soft spoken the music Home. lover. Recent Send app voice function message. menu. Recent app. Home. The Recent current back. time Back natin. is 3:20. Chat. Messenger. Messenger. Select chats 8 Chat. unread Select messages, home. tab 1 Back. 3. Back pa natin. 2 unread conversations button. Face home. 2 unread converse. SP or back. Home. Back. Back pa natin. Facebook. Yan. Home. Recent function. Main menu. Then, pasok tayo ulit sa main menu. Facebook. Main menu. Main Yeah. menu. Home. Back. SP remote custom CMD can input cancel. So, tapos para makaalis ulit tayo sa loob ng function, dito sa loob ng more function, tap nyo lang yung cancel. More functions button. Explore Yan. button. Tap nyo lang ulit yung explore. Loading. Gesture scheme. SSP main G. Open the new G2O settings. Tap natin yung Gisu. Explore button. Home. Visual Loading. Plus. G2O plus. Yan. SPG20 email 946 general set ETS set feedbacks operation settings. Ano bang magandang ano bang magandang gawin dito? Yan. Kalos na ayos na kasi yung Gisu ko pero halimbawa, Feedbacks operation settings. kunwari mag-aayos tayo, no? So, gagawin natin, tap natin yan. Explore button. Operation Loading. settings. Operation Yan. setting. Operate more exit close button. SP remote navigate up. Operation setting. Gestures to manage setting. Gesture ski custom. Gesture ski custom. Gestures customizing per application allows to select any per gaming modes navigation settings. So, halimbawa, mag-check tayo SP dito. remote V4.9 navigation settings. Example lang tayo, no? Navigation SP remote V navigate. Use detailed focusing. Check natin halimbawa yan. Navigation settings. Yan. Checked. Right up button. S-nav. Used this option. Improve turning on the wrap navigation. Check natin din yan. Up button. Uncheck the Check checkbox. load. Uncheck it. Yan. Checkbox. So, SP remote V4.9. ayan, yun lang siguro, hanggang dito muna siguro yung tutorial, at least na ituro ko naman na yung tamang paggamit ng SP Remote, no? So, kaya na lang po yung mag-explore para magamit niyo po si SP Remote. So, gagaya nga ng sinabi ko kanina, i-download nyo lang po sa download additional resources, tapos tools, hanapin nyo lang po yung SP Remote doon, o i-type nyo lang po yung remote, no? So, yun lang po. Salamat po. S navigation settings. Up button. So, i-back lang natin, hindi yung back na nasa loob ng more function na, yung back talaga sa phone na pang-control natin. So, back natin. 320 settings button. Sun. Ah, SP remote V down button. Back natin. The SP remote of just session and gesture scheme updated. Yan. Session ended, sabi niya, medyo natabunan kasi. So, yan, okay na po yan, no? So, salamat po sa mga nakinig po. G2O Lite, Maps, Messaging, Rootless Pix Services and Fleet Settings, Share Team to Theme, Wolf Theme Team Shift Set Service, Scanner, Record Radio, Recorder, Standard, Twist Settings, Stop But, Pause But, Stop Button,